Hello everyone, myself Jeevitha, quants mentor in CSCE Kovi Academy. Regular videos நம்ம YouTube channel provide பண்ணுவோம். Exams covered are TNPSC Group 1, 2, 4, Tamil Nadu Police Exam, PCSI, Banking, SSC, all Defense and Railway exams, CLAT, Law, GATE, SSC JE, RRB JE, and all engineering exams. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட். குவான்ஸில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ். வேதிக் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் மற்ற டாபிக்ஸ்லாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது டிவிசிபிலிட்டி பை 2. இதோட கண்டிஷன் யூனிட் டிஜிட் should be even number or 0. நமக்கு even numbers தெரியும் 2, 4, 6, 8 and unit digit அப்படின்னா unit digit is equal to last digit of a number. Example, ஏதோ நம்பர் எடுத்துக்கலாம் 678. கொடுத்துருக்க நம்பரில் எனக்கு லாஸ்ட் நம்பர் தான் நம்ம யூனிட் டிஜிட்னு சொல்லுவோம். இந்த யூனிட் டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா 8. ஸோ எனக்கு டிவிசிபிலிட்டி பை 2ல் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து எனக்கு ஈவன் நம்பராக இருக்கணும். 2, 4, 6, 8 இருக்கணும், இல்லைன்னா 0 இருக்கணும். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் த நம்பர் 246 divisible by 2. கொடுத்துருக்க நம்பர் 246, இது 2ஆல் டிவிசிபிள் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க. நம்ம யூனிட் டிஜிட் செக் பண்ணணும். யூனிட் டிஜிட் 6. 6 வந்து ஈவன் நம்பருங்கிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஸோ வி கேன் சே தட் எஸ் இட் இஸ் டிவிசிபிள். நெக்ஸ்ட், which of the numbers 100, 514, 309 and 768 are divisible by 2? கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் 100, 514, 309 and 768. ஃபர்ஸ்ட் 100ங்கிற நம்பர் யூனிட் டிஜிட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 0. ஸோ எனக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் டிஜிட் வந்து 4. 4 வந்து எனக்கு ஈவன் நம்பர், எனக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. நெக்ஸ்ட் எனக்கு 9 கொடுத்துருக்காங்க, இது ஆட் நம்பர், இது 2ஆல் டிவிசிபிள் ஆகாது. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது 768. 8 வந்து எனக்கு ஈவன் நம்பர், ஸோ இது எனக்கு டிவிசிபிள் ஆகும். கொடுத்துருக்க 4 நம்பரில் 100, 514 and 768 எனக்கு 2ஓட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஸோ விச் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் 100, 514, 309 and 768 are divisible by 2ன்னு கேட்கும்போது எனக்கு 100, 514 and 768 are divisible by 2. Thank you.